Hi everyone, and my name is Emma Dimakis, and this is my presentation on cross-linguistic connections between English and Spanish. The content area that I select is science. This lesson is part of a learning segment of organisms and environments. This lesson is aligned with the content standards text, but this presentation only covers descriptions and examples of predators. The objective of the content is that the students will demonstrate an understanding of the difference between predator and prey. In order to support cross-linguistic connections, it is important to consider some levels of language, such as syntax, semantics, grammatics, and language function. First, I select a small text from National Geographic that discusses the relationship between predator and prey. And based on this text, I will provide the students the opportunity to notice, understand, and practice the lesson. Language function. In this activity, students will explain the difference between predator and prey and describe and compare types of camouflage. Syntax are the rules for organizing words together into phrases or sentences. One activity that can help students with the structure of a sentence is that one word can be a noun, verb, or adjective, as we can see in the example here. We need to remember that semantics is the study of the meaning of words, phrases, and sentences. In this activity, students review the meaning of vocabulary. In the first group of words, for example, blending, concealing, and coloration, are subject-specific meaning that differs from the meaning in everyday life. These words can be used for makeup vocabulary, and in the lesson are part of camouflage. In the second group, general academic vocabulary, the words evolutionary, surrounding, and locate are part of the science and can be used in another content area, for example, social studies. In the third group of words, predator and prey, are subject-specific words, in this case are specific to science. Discourse, the pragmatics. Pragmatics it is part of the linguistic that focuses on conversational practice. The students work in small groups to discuss what animals are predator, what animals are prey. Aquí los estudiantes pueden ampliar y compartir su conocimiento en inglés o en español, qué es un depredador, qué es una presa, cuál es la diferencia, también qué es camuflaje, los tipos de camuflaje. Es una actividad en donde pueden usar su repertorio lingüístico completo y las ventajas son muchas, como ayudar a los estudiantes a que se enganchen con un texto complejo y lo analicen. Oportunidades para practicar el lenguaje en un ambiente académico, haciendo conexiones y comparaciones. También crear un espacio al bilingüismo de los estudiantes. Pueden notar las diferencias entre el inglés y el español, como los cognados, que es lo que vamos a ver más adelante, y apoyar la identidad y desarrollo de los estudiantes. Todo esto promueve la equidad en la educación para los estudiantes que su primer lenguaje es el español. Engage and apply. In this anchor chart, students will work together to compare and analyze their languages. We will use color coding, in this case with blue, highlighting the suffix in both English and Spanish. First, we need to explain to our students what a suffix is. A suffix is a letter or syllable added at the end of the word to change its meaning. For example, the word kind, and if we attach the suffix ness, it becomes a new word, making kindness a noun. In this first example, the suffix "ari" means connected to or related to. In this case, the word evolution is a noun, and with the suffix "ari," it turns into an adjective, evolutionary.
Aquí el sufijo ario se usa para formar sustantivos y adjetivos que indican profesión o pertenencia. En este caso, evolucionario sería algo que pertenece a la evolución. Entonces aquí los estudiantes pueden ver la comparación entre evolutionary y evolucionario. In the second example, the suffix ate has multiple meanings to form adjectives, verbs, and nouns. In this case, the word locate is a verb. Aquí el sufijo ar también tiene múltiples significados en español y pueden formar sustantivos, adjetivos y verbos. En este ejemplo, la palabra localizar sería para localizar una persona, un lugar o un animal. Y aquí los estudiantes pueden ver la diferencia entre locate y localizar. Aquí en el tercer ejemplo, the suffix tion, the word coloration, este suffix change a verb into a noun. For example, the word coloration is a noun. Y aquí el sufijo sion significa el efecto de la acción. En este ejemplo, en la palabra en español, su significado sería el hecho de dar color, coloración. Entonces aquí los estudiantes pueden observar que las diferencias son mínimas y darse cuenta de que el español se puede usar como un recurso y no como un problema. También nos sirve para comparar los lenguajes, para anticiparnos a los retos que van a enfrentar los estudiantes. Engage and apply. During this activity, English learners have the opportunity to create an anchor chart and conduct a contrastive analysis. This anchor chart helps students understand that their home language can serve as a valuable resource in their learning. In the first column are the cognate words y en la segunda columna los cognados. Animal en español sería animal. Protect en español sería proteger. Predator en español sería predador o depredador. Reproduce en español sería reproduce. Camouflage en español sería camuflaje. Response en español sería respuesta. Esta tabla comparativa de lenguajes le puede ayudar a los estudiantes como herramientas para mejorar la comprensión lectora. Saber leer no es nada más leer, también es la capacidad de reflexionar, comprender y analizar el texto. También esta tabla comparativa le ayuda a los estudiantes para la escritura. Ballinger at 2020 state when learners are aware of similar and different structures between languages, they are more likely to employ transfer. As we see in the reading harnessing transfer in the classroom, it is important that English learners notice the similarities and differences between their languages because they have the opportunity to employ transfer in a positive way. Thanks, and these are my references.